Okay, everybody. Welcome in Persona's class. Here we are working on translation. I will be asking you sentences in Hindi and you have to translate all these sentences into English confidently. So are you ready? Yes, sir. Say loudly, are you ready? Yes, sir. Oh, let's see how energetic, how confident, how extraordinary, how brilliant you are. Today you have to translate each and every sentence confidently without making any mistake. अब देखते हैं आपकी स्पीड. आप कहाँ हो? आप क्या करते हो? आप क्या कर सकते हो? क्या बोलोगे? क्या ये आपकी बुक है? क्या आपके पास बुक है? क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो? Are you good student? आप क्या चाहते हो? What do you want? मैं कुछ नहीं चाहता. मेरे पास सब कुछ है. मैं बोलता हूँ. मैं बोलूंगा. मुझे बोलने दो. मुझे जाने दो. मैं नहीं जा सकता. I can't go. मैं नहीं सोचता. I can't think. क्या आप उसे बुला सकते हो? Can you call him? वो यहाँ नहीं आएगा. He will not come here. वो यहाँ नहीं आ सकता. उसके पास समय नहीं है. He doesn't have time. उसके पास बाइक नहीं है. He doesn't have bike. उसके पास बाइक नहीं इसलिए वो वहाँ नहीं जा रहा है. यदि उसके पास बाइक होती तो वहाँ जरूर जाता. He doesn't have bike. That's why he is not going there. If he had bike, he would go there. He would surely go there. He would surely go there. Now ये पूरे चारों सेंटेंस फिर से बोलना है आपको. उसके पास बाइक नहीं है इसलिए वो वहाँ नहीं जा रहा है. यदि उसके पास बाइक होती तो वहाँ जरूर जाता. He doesn't have bike. If that's why he is not going there. If he had bike, he would go. He would surely go there. मुझे जाने दो. मैं लेट हो रहा हूँ. आप कहाँ जा रहे हो? Where are you? मैं मार्केट जा रहा हूँ. क्या काम है आपको मार्केट में? आज तो छुट्टी है ना भाई. मार्केट तो बंद है ना आज. क्या काम है आपको मार्केट में? सेंटेंस है हाँ. What work do you have in the market? It is holiday today. It is holiday today. The market is closed. The market is off today. Why are you going to market today? सर मैं मार्केट में कुछ काम से जा रहा हूँ. Sir, I am going to market because I have some work. I am going in market for some work. क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या वर्क है? Can I know what to? May I know what work you have? मैं आपको नहीं बता सकता. I can't tell you. आप कहाँ हो? Where are you? आप क्या कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? आपने क्या बोला? आपने क्या लिखा? क्या आप लिख रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ाओगे? क्या आपने पढ़ाया? क्या आप पढ़ा सकते हो? Can you teach? मैं नहीं पढ़ा सकता. I can't teach. मैं आपके जैसा नहीं पढ़ा सकता. I can't teach मैं like आपके you. जैसा फास्ट नहीं बोल सकता. I can't speak like you as I can't. हाँ. I can't speak as fast as you can. Come on. I can't speak as fast as you can. मैं उतना फास्ट नहीं बोल सकता जितना फास्ट आप बोल रहे हो. कोशिश करो बोलने की. Try to speak. लिखने की कोशिश करो. मैं लिख रहा हूँ. मैं जा सकता हूँ. मुझे जाने दो. आप कहाँ हो? आप क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता. मेरे पास सब कुछ है. मैं आपको नहीं जानता. I don't know you. I don't know you. आप मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? Oh, that's great. That's great. यार, clapping. Grisha, you think you can speak better than your friend? Yes. Really? Yes, sir. Let's see. मेरा नाम ग्रीशा है. My name is मैं खंडवा से हूँ. I'm from Khandwa. मुझे इंग्लिश आती है. I know English. मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ क्योंकि मैं पर्सोना की स्टूडेंट हूँ. I can speak English confidently because I am Persona Institute girl. ओह, पर्सोना इंस्टीट्यूट्स गर्ल, पर्सोना इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट. ओके, मैं पढ़ाई करती हूँ. I study. मुझे पढ़ाई करना पसंद है. I like to study. आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? Why are you studying? आप पढ़ाई क्यों कर रहे थे? Why was you studying? Why were you studying? अब आप क्यों जा रहे थे? Why were you going अब आप there? क्यों गए? Why was you go there? Why did you go there? Why did you? अब आप क्यों गए? Why did you go there? मैं वहां गई क्योंकि मुझे कुछ काम था. I went there because I had work. I had some work. मैं बिजी थी. I was busy. मैं स्कूल में थी. I was in school. Grisha, in which class do you study? I am in 4th class. You are in 4th standard. Yes, sir. Are you enjoying in Persona? Yes, sir. Who is your best friend in Persona? Sir, no one. No one is your best friend. No one. Priyanshi, Priyangi, and Ria. Are they not your friends? They are friends but not best friends. Oh, what is the difference between friends and best friends? So friends like friends, they Friends are friends. Best friends are best friends. Is it right? no sir. So, what is the difference between friends and best friends? Best friends like that who help us in every situation. Okay, and we share everything with them. Yes sir. They are the best friends. And friends are? So when we say to them, please help us, sometimes they say no, we will not. But when we say best friends, they always with us. Oh, that is the difference between friends and best friends. Wow. Today I came to know the difference between friends and best friends. Anyway, Grisha, मैं तैयार हूँ. I'm ready. Can we have a rapid fire round? Do you think you can speak confidently without making mistake? Yes. Yeah, let's see. मुझे बोलना चाहिए. I should मैं बोलूँगा. speak. I आप will कहाँ speak. हो? Where आप are क्या you? चाहते हो? What do you आप क्या want? कर रहे हो? आपने What क्या are you किया? doing? What did you do? What did you do? मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ. I'm in 4th standard. मुझे इंग्लिश आती है. I know मैं English. कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल I सकती हूँ can- क्योंकि मैं यहाँ रोज आती हूँ. I can speak confidently because I come daily. I come here daily. मुझे आना पसंद है. I like to come here. आप यहाँ daily. क्यों आ रहे हो? Why are you मैं coming यहाँ आ here? रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ.
I'm coming here because I'm learning English. मुझे इंग्लिश नहीं आती. I don't know English. मुझे इंग्लिश पहले नहीं आती थी लेकिन अब आती है. I don't know English. I didn't know English earlier. But Now I know English. मैं किसी भी टॉपिक पर बोल सकती हूँ. I can speak on any topic. आपको हर टॉपिक पर बोलना चाहिए. You should speak on every topic. मैं तैयार हूँ. I'm ready. मैं तैयार था. I was मुझे ready. जाने दो. Let me go. Let me go. मुझे बोलने दो. Let me मुझे speak. पढ़ाई करने दो. Let me study. Let me study. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. I'm studying. मैं लिख रहा हूँ. I'm writing. मुझे लिखना पसंद है. I like to write. I like to write. Very good, Grisha. बहुत अच्छी clapping. Pushkar. Wow, that's great. Pushkar is it's a city in Rajasthan. Yes, sir. You know, where Lord Brahma's temple is there, as I know. Okay, so Pushkar, let me know where are you from? Sir, I am from Khandwa. Okay, I thought you would be from Rajasthan. Okay, so Pushkar, you are from Khandwa. Where do you live in Khandwa? Sir, I live in Gandhinagar. You live in Gandhinagar. Do you come here daily? Yes, sir. Okay, do you like to learn English? Yes, I like learning English. Okay, Yes. let's see how much you have improved. मैं सोचता हूँ. I think. मैं ज़्यादा नहीं सोचता. I don't think Much. much. आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. You don't think much. You should not. You should not. Don't think. You should not think much. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. You should not go there. आप कहाँ हो अभी? Where are you? Now, मैं बिजी हूँ. I am busy. मैं कोचिंग में हूँ. I am in. मैं इंग्लिश सीख रहा coaching. हूँ. I am learning. मैं यहाँ रोज आता हूँ. I am here to. daily. मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. I know you what you are doing. I know what you are doing. मुझे पता है आप क्या लिख रहे हो. I know what you are writing. लिखो जो आप लिख सकते हो. Write What you can. what you can. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. Teach what you can teach. बोलो जो आप बोल सकते हो. Speak what you can speak. Speak what you can. बोलना आसान है. It's easy to speak. लिखना आसान है. Easy to write. मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to. I'm trying to write. मैं बोलने की कोशिश कर रहा I am हूँ. trying to आप क्या speak. बोलते हो? What do you speak? आपने क्या बोला? What did you speak? मैंने कुछ नहीं बोला. I am not. I did not speak not anything. speak anything. फिर से I did not speak anything. मुझे जाने दो. Let me go. मैं लेट हो रहा हूँ. I am because I am. मैं लेट हो रहा हूँ. I'm getting late. I am getting late. मेरे पास टाइम नहीं है. I don't have time. मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है. I know you. Oh, I know. You don't have time. स्टेज पर आओ. Come on the stage. दूसरों की मदद करो. Help अदर्स. आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए. You should help others. दूसरों के बारे में सोचो. You should नहीं. थिंक अबाउट अदर्स. Think about others. ओके, आप कहाँ हो? Where are you? अभी आप कहाँ हो? Where are you now? मैं घर पर हूँ. I'm at I'm at home. I'm at my home. ओके, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I'm learning English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. I am teaching. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. I teach. I teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा. I will teach English. I will teach English. मैं बोलूंगा. I will speak. मुझे बोलना पड़ता है. I have to speak. मुझे लिखना पड़ता I है. have to write. आप क्या लिख रहे हो? What you are writing? What are you writing? आप क्या पढ़ा रहे हो? What are you teaching? आपने क्या पढ़ाया? What did you teach? What did you teach? आपने क्या सुना? What did you listen? आपने क्या बोला? What did you speak? आप क्या बोलते हो? What do you speak? What do you speak? क्या बिजी हो? Are you busy? क्या आप क्लास में हो? Are you in the class? क्या आप दौड़ सकते हो? Are you नहीं? Can you run? Can you run? क्या आप बोल सकते हो? Can you speak? क्या आप तैयार हो? Are you ready? Are you ready? क्या बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready for speaking? Are you ready for speaking? That's great, Pushpak. मुझे जाना है. I have to go. आपको कहाँ जाना है? Where you have to go? Where you have to go, or you can say where do you have to go? मुझे मार्केट जाना है. I have to go to market. क्या मैं जान सकता हूँ आपको मार्केट क्यों जाना है? Uh, May I know why do you have to go to market, or may I know why you have to go to market? may I know why you have to go to market? मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मुझे कुछ खरीदना है. I have to go to market because I have to buy something. Wow, that's great. क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या खरीदना है? May I know what you have to buy? मैं नहीं बता सकता आपको. I don't tell you. I can't. I can't tell you. Okay. ये एक टॉप सीक्रेट है This is a top secret, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता. which I can't share with you. Which I can't share with you. Share with you. आपको मुझे बताना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है. You should tell me what you have to. You are supposed to tell me. You should tell me what you are buy. buying or what you have to buy. Buy. मैं सोचता हूँ. I think. मैं नहीं सोचता. I don't मैं think. बोलता हूँ. I मैं speak. बोल रहा हूँ. I am मैं बोलूंगा. thinking. I will speak. मुझे बोलने दो. Let me आप क्या speak. चाहते हो? What do you आपने want? क्या सुना? What did क्या you आपने really बोला? speak? Did you speak? क्या बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready to मुझे speak? पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. वहां मत जाओ. Don't go उसकी there. मदद करो. Help him. आपको उसकी मदद करनी चाहिए. You should help him. मैं आपके बारे में जानता हूँ. आप एक I अच्छे know. लड़के हो और आप ये काम को कर सकते हो और आपको ये करना चाहिए. I know About you. आप एक अच्छे लड़के हो और you are आपको a ये काम good boy. करना चाहिए और आप ये काम कर सकते हो. You are a good boy and you can do this. Work and and you should do this and work. you should do मैं this कोशिश करूंगा इस काम को करने की, लेकिन मैं जानता हूँ मैं नहीं कर सकता. I will try to do this work, but I know I am not able to do this work. But I know I'm not able to do this work. But I know I can't do this work. मैं कोशिश कर रहा हूँ.
I am trying. मैं बोलने की कोशिश कर रहा I am trying हूँ to मुझे speak. बोलना पसंद है I like to speak. मुझे लिखना पसंद है I like to write. आप क्या लिख रहे हो What are you writing? आपने क्या लिखा What did you write? क्या आपने सुना Did you listen? क्या आप तैयार हो Are you ready? Wow, that's great. Adarsh, you spoke well. Thank you, sir. It's quite appreciating. Clapping for him. Yes, buddy. Are you ready to speak? Yes, sir. मैं तैयार हूँ I'm मैं ready. बिजी हूँ I'm मैं आपको busy. जानता हूँ I know आप मुझे you. जानते हो Do you आप know कहाँ me? हो आप Where क्या are कर रहे you? हो आपके Where पास are क्या you है going? आपके पास क्या है What do you What do have? you have? मेरे पास कुछ नहीं है I am no. I am no. I have no. I am nothing. I have nothing. I have nothing. I have nothing. मैं कुछ नहीं हूँ I am am nothing. nothing. मेरे पास कुछ नहीं है I have am nothing. nothing. मेरे पास कुछ नहीं है I have nothing. nothing. मैं कुछ नहीं हूँ I am nothing. आप कुछ नहीं हो You are nothing. आप अपने दोस्तों के बिना कुछ नहीं हो You are nothing without your friends. Speak again. You are. Nothing without your friends. मैं बिजी हूँ I am busy. मैं आपको जानता हूँ I know आप you. क्या चाहते हो What are you? What do you want? Do you want? What do you want? What do you want? मैं कुछ नहीं चाहता I don't want Anything. anything. Okay, fine. That's great. Clapping यार बहुत अच्छे